Good evening, sir. How is your preparation for the exams? Good, good. Class start అయిపోయింది. Hi, sir. Good morning, good evening. Good evening, sir. I am from Ichapuram. Okay, okay. Okay, sir. Okay. फोन में बात दोनों So let's start the class. So the first topic of today is different types of industrial furnaces, their hazard and preventive measures. So this is under subject IS 103. So here, these are some of the examples of different types of furnaces which are used for industrial purposes. Blast furnace, all of you know. Woodling furnace is a very old type of furnace that was developed in 17th century in England to cast the what you call cast into blocks. Electric arc furnace, open heart furnace, basic oxygen furnace, all these are related to smelting. Glass melting furnace, electric induction furnace, and Bessemer converter. So these are different types of converter taken as example. చూడండి ఇక్కడ ఫర్నేసెస్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫర్నేసెస్ అనే ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ ఫర్నేసెస్ లో హెజర్డ్స్ ఏముంటుంది, ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ద హెజర్డ్స్ రిలేటెడ్ విత్ ఆల్ the above kind of furnaces can be put into different categories such as furnace burns from contact with the hot surface or materials, trauma, injury by violent rupture of reaction vessel, toxic effects by exposures to fume or hazardous substances, fire and explosion by release of ignition or flammable or explosive substances. Now these are some of the hazards. Now here you can see, because of the hot metal, because of different types of procedures used for these furnaces to smelt or melt your metals. So these are some of the hazards that we can see. Other hazards are electric shocks, high pressure hazards, burns and scares. So these high pressure hazards you can see during handling of pressurized sealed reaction tubes, that is in glass furnaces, glass melting furnaces. Electric shock may be common in almost all the furnaces, wherein the heating element is used to heat the metals, or then burning sclads by operating from open tube furnaces, all in or in the vicinity of different types of furnaces. Now, in almost all the furnaces, you can see that the metal is in molten state, whether to remove the impurities or to tap these metals into the containers to ship into different departments for making steel or something of that sort, or to cast into different products. There is possibility that the metal can be spilled. So the burns and scales is resulting from the spills of these furnaces. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాజర్డ్స్ మనం చూసినట్టయితే ఎక్కువగా కేటగరైజ్ చేసింది అన్ని ఫర్నేసెస్లో బర్న్స్ అనేది ఉంటుంది. హాట్ సర్ఫేస్ ఒకవేళ కాంటాక్ట్ అయినట్టయితే, లేదా ట్రామా ఇంజురీ, ఏదైనా రియాక్షన్ వెసల్ పేలిందనుకోండి, దానివల్ల ట్రామా ఇంజురీ అనేది ఉంటుంది. తర్వాత టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్యూమ్స్ అండ్ డస్ట్స్, దీనివల్ల టాక్సిక్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఉంటుంది. ఫైర్ అయిన ఎక్స్ప్లోషన్, ఇదేంటంటే ఇగ్నిషన్, ఫ్లేమబుల్ లేదా ఎక్స్ప్లోజివ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నది కాబట్టి ఇవి కొన్ని హెజర్డ్స్. సో trauma injury, you can take example of one of the pharma industry where accident had happened last month, I think, where
the reaction vessel had totally, it has gone out of control and it has gone for explosion. So that is one of the example of this trauma injury. Last month మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో విశాఖపట్నం చూసినట్టయితే రియాక్షన్ వెజల్ అనేది అక్కడ ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యడం జరిగింది. సో దానివల్ల ఏంటంటే ట్రామా ఇంజరీ అనేది ఎంప్లాయీస్లో చాలా వరకు మీకు కనబడి ఉంటుంది. ప్లస్ ఏంటంటే చుట్టుపక్కల ఇండస్ట్రీస్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ట్రామా ఇంజరీ అనేది కనబడి ఉంటుంది. తర్వాత మిగతా హ్యాజర్డ్స్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్, హై ప్రెషర్ హ్యాజర్డ్స్, బర్న్స్ అండ్ స్కిలాడ్స్, ఇవి ఎక్కువగా మనకి ఫర్నేసెస్ దగ్గర కనబడుతుంది. సో ఎలక్ట్రిక్ షాక్స్ ఏంటంటే సాధారణంగా ఇవి ఈ ఎలక్ట్రిక్ కరెంటు బ్లాస్ట్ ఫర్నేస్ హీటింగ్కి లోపల యూస్ చేసే అంటే హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి ఇచ్చే కరెంటు, దానివల్ల వచ్చే కాంటాక్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నది అంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నది. తర్వాత హై ప్రెషర్ హ్యాజర్డ్ సాధారణంగా ప్రెషరైజ్డ్ రియాక్షన్ ట్యూబ్స్లో ఇది కనబడుతుంటుంది. ఎందుకంటే ప్రెషర్లో వాళ్ళు రియాక్షన్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఈ హ్యాజర్డ్ అనేది కనబడే అవకాశం ఉంది. బర్న్స్ అండ్ స్కాల్డ్స్ అంటే సాధారణంగా ఇది హాట్ ట్యూబ్ ఫర్నేస్లో లేదా చుట్టుపక్కల ఫర్నేస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి జనాలకి ఇది ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే హాట్ మెటల్ యూస్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ స్మెల్టింగ్ అని మెల్టింగ్ చేసిన తర్వాత అక్కడ ట్యాప్ చేసి ఆ డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్కి మిగతా అలాయ్స్ కానీ లేదంటే మిగతా ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయడానికి కానీ పంపిస్తారు కాబట్టి అట్లాంటప్పుడు ట్యాపింగ్ చేసేటప్పుడు లేదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు స్పిల్ ద్వారా వచ్చే బర్న్స్ అండ్ స్క్లాడ్స్ హ్యాజర్డ్ వచ్చే అవకాశం. Then safety precautions. Now, what are the safety precautions that one should take regarding these furnaces? Now, the first one is to use the tube furnace where the heating element is totally enclosed in a glass or insulating cover. Now, this will prevent the electrical shocks. Now, the second one is to use separate variable auto transformer to regulate the current. Hence, the temperature of the furnace can be maintained constant and prevention of the contact with any live conductor. So here we are talking about the automation of the system where the interaction of the man and the equipment is minimized. సో ఇక్కడ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే యూజ్ ఆఫ్ మనం ఇక్కడ ఒకవేళ ట్యూబ్ ఫర్నెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ హీటింగ్ ఎలిమెంట్ కరెంట్ ద్వారా ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇన్సులేషన్ కానీ లేదంటే హై టెంపరేచర్ రెసిస్టెంట్ గ్లాస్లో కానీ అది ఇన్సులేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేసినట్టయితే అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ అనేది తగ్గుతుంది. రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఆటోమేషన్ చేసాం అనుకుంది ఈ సిస్టమ్ని, ఇది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కరెంట్ రెగ్యులేషన్కి మనం యూజ్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ డిటెక్ట్ చేసి ఆన్ ఆఫ్ అవ్వడం. సేమ్ మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులు టెంపరేచర్ రెసిస్టెంట్ టెంపరేచర్తో ఎట్లాగైతే పనిచేస్తుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాట్ ఓవెన్స్ గట్రా ఉన్నది అనుకోండి, టెంపరేచర్ మనం సెట్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైతే టెంపరేచర్ పడుతుందో అప్పుడు హీటింగ్ ఎలిమెంట్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఓవర్ హీటింగ్ అవుతుందంటే ఆటోమేటిక్ ట్రిప్ అవుతుంది. సో అట్లాంటి సిస్టమ్ ఏదైనా పెట్టి ఎక్విప్మెంట్ అనేది మనం మినిమం ఇంటరాక్షన్ పెడతాం కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ అనేది తగ్గిస్తాం. తర్వాత యూజ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ టెంపరేచర్ సెన్సర్స్. Now this, by using of these independent temperature sensors, we can isolate the electrical supply if the temperature rises above the preset value for your ironing of dress or what we have the ovens in the house. So at the particular temperature when we set it, when the temperature drops, you can see it rises, it starts, or if the temperature goes beyond the set temperature, again it stops. So by this method, you can also isolate the electrical supply system to regulate the temperature. And the furniture is to be left unattended. That means the minimum interaction between the furnace and the people. Then use of metal pipes to enclose any glass tubes in the furnace. This will give extra resistance to the glass if it is set for different temperature. And the entire barrication inside a fume cupboard. So this is one of the method of preventing glass damage in high temperature
గ్లాస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫర్ ద ఫర్నెస్. ఇక్కడ ఏంటంటే సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్లో ఇండిపెండెంట్ టెంపరేచర్ సెన్సర్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, అక్కడ ఏంటంటే టెంపరేచర్ సెన్సిటివిటీతో ఈ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ అనేది సప్లై అనేది వస్తూ పోతుంది. సపోజ్ టెంపరేచర్ కానీ రైజ్ అయింది అనుకోండి మన సెట్ వాల్యూకి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా కరెంట్ అనేది ట్రిప్ అవుతుంది. అదే టెంపరేచర్ కన్నా తక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, ఇది సెట్ దాంట్లో హీటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఆన్ అయ్యి టెంపరేచర్ రైజ్ చేయడానికి అది పనిచేస్తుంది. సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఇది ఫర్నేస్ను అన్నిటిని అంటే ఎవరైనా అటెండ్ చేయటం లేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ పెట్టేసి ఉంటుంది కాబట్టి టెంపరేచర్ రెగ్యులేషన్ అనేది అవుతుంది ఇక్కడ. తర్వాత ఇక్కడ గ్లాస్ జాకెట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్లో హీటింగ్లో, ఆ గ్లాస్ ఏంటంటే ప్రతి గ్లాస్కి ఒక టెంపరేచర్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అని ఉంటుంది. ఆ మెల్టింగ్ పాయింట్ సపోజ్ బై ఛాన్స్ ఆ మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా ఎక్కువ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే గ్లాస్ మెల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. కాబట్టి ఆ గ్లాస్ను కూడా మనం మెటల్ పైప్లో ఒకవేళ ఎన్క్లోజ్ చేసి చేసినట్టయితే హెజర్డ్ అనేది మనం తగ్గించవచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్, ట్యూబ్ ఫర్నెస్ టెంపరేచర్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు రైజ్ స్లోలీ స్టెప్ బై స్టెప్, నాట్ at once. That will give a thermal shock or stress to the reaction tube. So here the temperature should rise slowly step by step, increasing the number of degree to the required value. This is only to avoid any thermal shock. Then the second is reaction, and the atmospheric gases pass through the open tube reaction vessel with gases byproducts should be safely vented or fumed cupboard or a LEV system. That means wherever we are using the blast for different types of furnaces, if gases is originating there, or gases or dust or fume is originating, to reduce that we can use LEV system over there. So you can use the LEV system in order to minimize the gaseous hazard over there. Hazardous gas can be reduced by that method. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ట్యూబ్ ఫర్నేస్ ఒకవేళ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే టెంపరేచర్ అనేది సడన్గా మనం రైజ్ చేయకూడదు. ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ రైజ్ చేసినట్టయితే థర్మల్ షాక్ తర్వాత స్ట్రెస్ అనేది రియాక్షన్ ట్యూబ్లో మనం తగ్గించవచ్చు. ఒకవేళ ఈ ఫర్నేసెస్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తున్నామో అక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ గ్యాసెస్ ఒకవేళ ఓపెన్ ట్యూబ్లో పాస్ అయినట్టయితే దాని ద్వారా ఒకవేళ బై ప్రోడక్ట్స్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అనుకోండి, హ్యాజిడస్ గ్యాస్ ఏమైనా ఉత్పత్తి అవుతుందంటే ఆ గ్యాసెస్ని మనం తగ్గించడానికి లోకల్ ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది వాడినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఈ హ్యాజిడ్ అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. Then before reaction tube is removed, the furnace should be allowed to cool at room temperature. Now here we are taking tube furnace as an example to explain all this. You can take any type of furnace depending upon your own choice. But here we have taken as tube furnace as an example. So here the positive pressure of the inlet atmosphere gas should be maintained in the reaction vessel during cooling and to prevent the ingress of air. Now this is related to your previous slide, where we have seen that if the gas or if the oxygen is passing through the tube, there is possibility that hazardous gas may be produced. So in order to minimize that, a positive pressure has to be maintained in the reaction vessel. Now, above all this, what we have seen, the last one is the use of PPE. PPE should be worn, the required type of PPE. While handling the reaction tube, the common one is eye protection, face protection, heat resistant gloves is required apart from your heat resistant aprons. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ రియాక్షన్ ట్యూబ్ ఫర్నేస్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. మీరు ఏ ఫర్నేస్ అయినా మీరు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మీరు ఈ ఎగ్జామ్లో రాయవచ్చు.
కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ట్యూబ్ ఫర్నేస్ అనేది ఇక్కడ ఏ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే ట్యూబ్ ఫర్నేస్ ఒకవేళ మనం మెయింటెనెన్స్ గట్రా ఏమైనా చేస్తున్నాం అంటే అదేంటంటే ముందు మనం రూమ్ టెంపరేచర్కి అనేది కూలింగ్ చేయాలి. కూలింగ్ చేసిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ అనేది చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఈ ట్యూబ్ ఫర్నేస్లో ఈ పాజిటివ్ ప్రెషర్ అనేది కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒకవేళ మెయింటైన్ చేయలేదనుకోండి, లాస్ట్ స్లైడ్లో మనం చెప్పుకున్నాం అంటే ఎయిర్ కానీ పాస్ అయ్యిందంటే హ్యాజరస్ గ్యాస్ ఉత్పత్తి అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నది. కాబట్టి గ్యాసెస్ హ్యాజరస్ గ్యాస్ ఉత్పత్తి అవ్వకుండా చూడాలంటే డెఫినెట్గా మనం ఇక్కడ పాజిటివ్ ప్రెషర్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. లాస్ట్ ఏంటంటే ఈ ప్రికాషన్స్తో పాటు లాస్ట్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే యూజ్ ఆఫ్ పీపీ ఏంటంటే ఏ జాబ్కి అయితే ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ పీపీ ఉందో ఆ పీపీస్ మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటంటే టెంపరేచర్తో కలిగినటువంటి వర్క్. సో మనం ఇక్కడ ఏంటంటే హీట్ రెసిస్టెంట్ గ్లోవ్స్ ప్లస్ హీట్ రెసిస్టెంట్ అప్రోన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఏంటంటే ఐ ప్రొటెక్షన్ ఫేస్ ప్రొటెక్షన్ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. So this is about your furnace, their hazard and preventive measures. This is actually very small topic. You have any questions in that? ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా లేదా నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తా? Rajini ji, furnace is an you can say equipment wherein you use it for melting of the metals, or ore is put into that to smelt it into metal. Now example of this, in most of the iron industries you can see blast furnace is used, wherein iron ore is charged into that and you get the wrought iron or the pig iron or the cast iron into that in liquid state. That is what furnace is. Okay, sir. Understood, sir. Thank you, sir. Now here disablement type. Disablement type, list of permanent disabled benefits. So this topic what we were speaking is about the disablement. It can be permanent, it can be and తెలుగులో ఏది చెప్పాలండి? రెడ్డి గారు, శివరాం రెడ్డి గారు. So this is a disablement type and list of permanent disabled benefits. Now disablement is of two types. It can be permanent or it can be temporary. So now this topic we are quoting according to ESI, whatever their terms and condition is for the private employees, not for the government employees, because government employees have different type of benefits if it is temporary or it is permanent. So here we will be quoting different examples relating to ESI, and we'll see what is the definition of disablement with relation to WHO. Then we'll see what are the disablement types. We'll see what is the examples of disablement, then types of disablement, and what are the benefits that an employee is going to get, and how they decide, and how they calculate it. This is with the old version. I don't know, because new version what is the latest government of India is giving.
I didn't get the data. I got up to 2019, so I'll be quoting up to 2019. సో ఇక్కడ ఏంటంటే డిసేబుల్మెంట్ టైప్స్, లిస్ట్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఒక ఎంప్లాయీకి ఏదైనా ఇంజురీ అయిందనుకోండి, ఒకవేళ డిసేబుల్మెంట్ అయిందంటే అది పర్మనెంట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే టెంపరీ అవ్వచ్చు. సో ఆ డిసేబుల్మెంట్ అయింది అంటే వాడికి స్పెషల్లీ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్, గవర్నమెంట్ అంటే వదిలేండి, వాళ్ళకి ఏంటంటే బోల్డ్ రకాల వాళ్ళకి ఏంటంటే కాంపన్సేషన్ ఇస్తారు. కనుక ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్కి చూసినట్టయితే ఈఎస్ఐ అనేది వస్తుంది. ఆ ఈఎస్ఐ ఎంతవరకు ఇస్తుంది, ఏంటి ఇస్తుంది, వాళ్ళు ఎట్లా కేటగరైజ్ చేస్తారు, ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అనేది మనం చూద్దాం. సో దీంట్లో ఏంటంటే నేను ఈఎస్ఐ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. సో ఈ ఈఎస్ఐ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళే మెయిన్గా వాళ్ళకి వాళ్ళ సంస్థ కేర్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ ద్వారా మనం చూద్దాం. ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే 2019 వరకు నాకు డేటా దొరికింది కాబట్టి లేటెస్ట్ ఫిగర్స్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది నాకు దగ్గర లేదు కాబట్టి నేను 2019 వరకే కోట్ చేస్తాను. కాకపోతే వాల్యూస్ ఏమున్నదో అది ఇయర్ టు ఇయర్ కానీ, లేదంటే ఎప్పుడైతే ఆ బోర్డు కూర్చొని వాళ్ళు కొత్త డెసిషన్ ఇస్తారో వాళ్ళు దాని పెట్టి అది ఉంటుంది. ప్లస్ డిసేబుల్మెంట్ డెఫినేషన్ ఏంటి, డబ్ల్యూహెచ్ఓ డిసేబుల్మెంట్ ఎట్లా కేటగరైజ్ చేస్తుంది, టైప్స్ ఏంటి, తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, ఇవి మనం ఈ లెసన్లో చూద్దాం. So here disablement and the types of disability. So WHA, now that defines the disablement as a consequence of any impairment happens to the person, resembling the term disability as an umbrella which covers different aspects of disability. Now this is according to the WHO, the definition. Now this on the other hand, you have the community defines the disability as the lack of having adequate power, mental ability, physical ability, strength, or incapacity to have normal full life, facing a disadvantage of disqualified and insured. So these are the definitions of disablement. It can be permanent or it can be temporary. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ WHO అనేది డిఫైన్ చేసిన డిసేబుల్మెంట్ అంటే ఏంటి, అది తెలుగులో కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది కొద్దిగా కష్టం, ఎందుకంటే డెఫినేషన్ కాబట్టి ఇది. తర్వాత then disability is a permanent condition which classify the disabled. Now in the figure you can see the types of disability. There are different types of disabilities. It can be physical, it can be sensory, it can be intellectual, or it can be emotional. So these are different types of disabilities that we can see. సో ఇక్కడ డిసేబిలిటీ అంటే అది పర్మనెంట్, సాధారణంగా పర్మనెంట్ కండిషన్స్తో ఎక్కువగా అది క్లాసిఫై చేస్తాం. రెండోది ఏంటంటే డిసేబిలిటీ ఎన్ని రకాలు అంటే ఫిజికల్, సెన్సరీ, ఇంటెలెక్చువల్, ఇమోషనల్, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ డిసేబిలిటీస్ అనేది సాధారణంగా మనకి కనబడుతుంది. Then disablement, it is the condition of being unwell to perform a consequence of physical or mental unfitness. So what are these mental or physical unfitness? It can be regarding to reading disability, or it can be hearing impairment disability. It can be in the form of a handicap. It can be impairment bendy legs, or it can be bow leg, a leg bowed towards at the knee. So these are different types of disablement that we can see. ఇక్కడ డిసేబుల్మెంట్ ఏంటంటే ఎవరైనా ఫిజికల్ లేదా మెంటల్లీ అన్ఫిట్ అయ్యారు అనుకోండి, అప్పుడు మనం దాన్ని డిసేబుల్ అని అంటాం, లేదా డిసేబుల్మెంట్ అంటాం. సో ఎన్ని రకాలు అవ్వచ్చు అంటే దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే రీడింగ్ డిసేబిలిటీ అవ్వచ్చు, హియరింగ్ డిసేబిలిటీ అవ్వచ్చు. అది ఇంపైర్మెంట్ అంటే సాధారణంగా ఇవి ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కడైతే నాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుందో, నాయిస్ పొల్యూషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఈ ప్రాబ్లం అనేది క్రానిక్ స్టేజ్లో అయితే మనకి కనబడుతుంది. ఎక్యూట్ స్టేజ్లో అయితే
స్టార్ట్ చేయవచ్చు. మూడోది ఏంటంటే హ్యాండిక్యాప్. ఏదైనా ఇంజురీ జరిగి బాడీ పార్ట్ లాస్ అయినట్టయితే హ్యాండిక్యాప్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. లెగ్ బోర్డ్ అవుట్వర్డ్ ఎట్ ద నీ. సో ఏంటంటే డిసేబుల్మెంట్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్నాం. Now here disablement is of broadly two types of disablement. It is temporary disablement and permanent disablement. Now the benefits also for this disablement is termed as temporary disablement benefit TDB, or it is termed as permanent disablement benefit. So it is PDB. So in this slide, we will be using the term TBD that will reflect temporary disablement benefit, or if it is written as PDB, it means it is permanent disablement benefit. So in this slide, we will be using both the terms in short forms as abbreviated. సో ఇక్కడ డిసేబుల్మెంట్స్ అంటే రెండు రకాలు. ఒకటి టెంపరీ డిసేబుల్మెంట్ అవ్వచ్చు, రెండోది పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ అవ్వచ్చు. సో టెంపరీ డిసేబుల్మెంట్ ఒకవేళ అయినట్టయితే దానికి వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏమంటాం అంటే టెంపరీ డిసేబుల్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అంటాం. షార్ట్ ఫామ్లో TDB అంటాం. సో స్లైడ్స్ అంటే అది టెంపరీ డిసేబుల్మెంట్ బెనిఫిట్ని చెప్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది ఏంటంటే పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ ఒకవేళ అయిందంటే ఈఎస్ఐ నుండి ఆ బెనిఫిట్స్ ఒకవేళ పొందుతున్నాడంటే లేదంటే గవర్నమెంట్ నుండి పొందుతున్నాడంటే దాని బెనిఫిట్స్. సో స్లైడ్లో ఎక్కడైనా పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాము అని అక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. So here types of disablement, temporary disablement. This disablement is total and not able to work at all. But certain period of time the victim can turn up for work but can do only very light work after disablement. So this is the definition of temporary disablement, wherein after incident, or it can be through occupational health, or it can be through an incident. Whatever the case is, the person for short period he will not be working, but if he comes or if he returns back to the job, he cannot perform the normal heavy work what he was doing. He can perform only the light works after this disablement. Such a disablement is called temporary disablement. సో ఇక్కడ ఏంటంటే టెంపరీ డిసేబుల్మెంట్లో ఏంటంటే ఎవరు ఏ వ్యక్తికైనా ఇంజురీ అయినా లేదంటే ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ వల్ల డిసేబుల్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ పర్సన్ ఏంటంటే కొంతకాలంకి వాడు రెస్ట్లో ఉంటాడు. ఒకవేళ ఆ రెస్ట్ తర్వాత ఒకవేళ డ్యూటీ జాయిన్ అయినా నార్మల్ హెవీ వర్క్స్ ఏవైతే ఉన్నదో తను ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేడు. నువ్వు డ్యూటీకి ఒకవేళ వచ్చిన జాబ్లో జాయిన్ అయినా అవి ఏంటంటే లైట్ వర్క్స్ మాత్రమే చేయగలడు. సో అట్లాంటి ఫిజికల్గా తను వీక్నెస్ తను చేయలేని స్థితిలో మనం టెంపరీ డిసేబుల్మెంట్ అంటాం. దీంట్లో కూడా పార్షియల్ అవ్వచ్చు లేదా టోటల్ డిసేబిలిటీ అనేది అవ్వచ్చు. సో ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ డిసేబుల్మెంట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో a total, but here he cannot work for all the time and he cannot again come back to the duties and join. So this is the difference between your temporary and permanent disablement. In permanent disablement, whatever it can be caused, it can be through injury or it can be result of occupational health issues. So whatever it is, he cannot return back to the job. Now this can be partial disability or it can also be a total disability. So whatever the case is, in such a type, it is permanent disablement. రెండో వర్గీకరణం ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయినా ఇంజురీ అవ్వచ్చు లేదంటే ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల తను కానీ రెస్ట్ అంటే ఆఫ్ వర్క్ అయ్యాడు అనుకోండి, మళ్ళీ జాబ్కి రాని పరిస్థితి రాని సిచ్యువేషన్లో అట్లాంటి డిసేబుల్మెంట్ ఏమైనా ఉన్నదంటే అట్లాంటి డిసేబుల్మెంట్కి క్యూర్ అనేది లేదు.
సో పర్మనెంట్ ఏంటంటే లాస్ ఆఫ్ జాబ్ అయినట్టయితే అట్లాంటి పరిస్థితిని మనం పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ అంటాం. ఈ పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ అనేది పార్షియల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే టోటల్ అవ్వచ్చు. సో ఇది టెంపరీ డిసేబుల్మెంట్కి పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్కి ఇదే డిఫరెన్స్. టెంపరీ ఏంటంటే బ్యాక్ టు జాబ్ వస్తాడు కానీ లైట్ డ్యూటీ చేస్తాడు. పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ ఏంటంటే పర్మనెంట్గా అసలు క్యూరే లేదు, ప్లస్ ఆఫ్ జాబ్, ప్లస్ ఏంటంటే దీంట్లో లాస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. కాబట్టి అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ని మనం పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ అంటాం. పర్మనెంట్ డిసేబుల్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే పీడిబి. దీంట్లో బెనిఫిట్స్, వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ దట్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్. నౌ పీడిబి ఈజ్ పేబుల్ టు ఇంజ్యూర్డ్ పర్సన్ who suffers a permanent residual disablement, or it can also be result in loss of earning capacity. So in both the case, you can see that the person has been disabled permanently. Now this as a result of employee injuries, or it can be through occupational diseases or occupational health and say health issues. So whatever it can be chronic or it can be acute. So whatever the situation is, this person is entitled to get the benefits in the form of PDB. సో పీడిబి బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే పర్మనెంట్ డిసేబుల్ బెనిఫిట్స్ అంటే ఏ వ్యక్తి అయినా ఒకవేళ పర్మనెంట్గా ఇంట్లో ఉండిపోయేటట్టుంటే, డ్యూటీస్కి రాకపోతే, అట్లాంటి పరిస్థితిలో అంటే ఈ ఎంప్లాయీ ఇంజురీస్ వల్ల అవ్వచ్చు, లేదంటే డిసీజ్ ఒకవేళ వచ్చి ఇంట్లో పర్మనెంట్గా ఉండిపోయాడు అనుకోండి, జాబ్ అట్లాంటి కండిషన్లు, ప్లస్ ఏంటంటే పర్మనెంట్గా అర్నింగ్ కెపాసిటీ అనేది కోల్పోతాడు. అట్లాంటి కండిషన్లో ఏంటంటే వచ్చే బెనిఫిట్స్ని మనం పర్మనెంట్ డిసేబుల్ బెనిఫిట్స్ అంటాం. నా పీడిబి the proper authority for assessing the loss of earning capacity. Now who is the person who is going to assess whether the person has lost his permanent earning capacity? This is done by the medical board of ESI. If it is occupational disease, then it is done by special medical board of ESI. So this board, whether it is special medical board or medical board, general medical board of ESI, they are the people who will judge this, whether the person should get permanent disablement benefits or not. So upon their decision, the person is given certain amount of money. We'll see what is the amount he is going. ఇది ఎవరు అసెస్ చేస్తారు ఈ పర్సన్కి డిసేబుల్మెంట్ అయ్యిందని? అదేంటంటే ఈఎస్ఐలో మెడికల్ బోర్డ్స్ అని ఉంటుంది. సో ఆ మెడికల్ బోర్డు ఒకవేళ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేసినట్టయితే, అంటే ఈ వ్యక్తి పర్మనెంట్గా డిసేబుల్ అయ్యాడు, తను అర్నింగ్ కెపాసిటీ కోల్పోయాడు అని ఒక లెటర్ ఇచ్చినట్టయితే అప్పుడే ఆ పీడిబి అనేది పొందే అవకాశాలు ఉన్నది. అది జనరల్ ఇంజురీస్తో సంబంధించింది. అయితే ఒకవేళ ఆక్యుపేషనల్ డిసీజ్ వల్ల డిసేబుల్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏంటంటే ఈఎస్ఐలో స్పెషల్ మెడికల్ బోర్డు ఉంటుంది. ఆ బోర్డు మాత్రమే ఆక్యుపేషనల్ డిసీజ్కి సంబంధించి సర్టిఫికెట్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. సో వాళ్ళు ఒకవేళ సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేసినట్టయితే అప్పుడే ఆ వ్యక్తికి పర్మనెంట్ డిసేబుల్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అనేది వస్తుంది. Then the last one, the duration of PDB may be period given by the medical board. So how much time a person can stay, or he can come to the job, or this is temporary what you call type of disablement, or whatever the nature of disablement is judged by the medical board. So how do you come to the conclusion? It can be an assessment for a provisional or for the entire period of life. Now that whatever the judgment is given by the medical board, it is final decision by them. So this, depending upon their decision, the person is entitled for the benefits. So ఇక్కడ ఏంటంటే డ్యూరేషన్ పీడిబి ఎంత